нашего Мендеса, который приехал к нам из университета Луисвилля, занимается в области фотоники. Опыт работы несколько десятков лет, мне кажется. Очень рекомендую вам этого профессора, как довольно-таки опытного ученого в области фотоники, интегральной оптики. И, как вы увидите в течение следующих 3 лекций, я считаю практически волшебным, потому что он может из теории представить, показать, как мы должны работать на практике. И очень настоятельно рекомендую посетить следующие 3 лекции в том числе. Сегодня мы начнем с описания проектов, по которым занимается профессор в университете Луисвилля и по которым его научная группа работает в нашей исследовательской. Hello everyone, thank you Liliana. It's a pleasure and honor to be here. First, I want to thank Professors Oletsev and Professor Henning that couldn't be here for their kind invitation to come back to Perm. I also want to thank Roman, Liliana and Alexei for hosting my visit to Perm. And this time I can tell you the weather is much more friendly for me. The last time I was here was December. So I feel more comfortable this time for sure. Okay? Let's make this as informal as possible. Trust me, your English is way much better than my Russian. So anytime, stop me and ask me a question, and Juliana is going to help me. Okay? All right, so what I plan to do today is to discuss a little bit about the projects that my students at the University of Louisville are working under my guidance there. And I will discuss with you 3 projects today. The first project is using optical waveguides. We call fine light, and we are using that to understand chemical reactions. Electron transfer process there. And we're going to use light to monitor electrical process there. And, Для начала обсудим первый проект, по которому занимается студент профессора. Это использование волноводов для исследования некоторых процессов передачи заряда в ходе окислительно-восстановительных реакций. Okay, so let me start discuss with you actually the conventional approach to study chemical reactions in electrodes. This is done in the field of electrochemistry, and if there is any chemistry here, what I'm going to tell you on this slide is very conventional and common to you. Essentially, if you want to, for instance, understand the process that is happening, for instance, if you have here a biological molecule, a protein, for instance, that exchange electrons on a chemical reaction. And if you want to investigate this process of electron transfer between this biological molecule and this electrode, usually what you do, this is a conventional potentiostat, and we have here, this is our working electrode, and I have here a counter electrode, and I have a reference electrode, and I can apply potential here, and I can measure current between those 2 electrodes. So essentially, by doing that, I can, when I apply potential, I can make the protein go to one oxidation state to another, and I measure that current through this process here. So for instance, if I want to measure the characteristic time of this electron transfer process, usually I modulate my electrical potential, and I measure the current. And usually those 2 signals, they have a phase shift. And by that phase shift, I can, if I do this over many frequencies there, I can determine what is the characteristic time of this process. Стандартная схема изучения различных протекающих растворов физико-химических реакций заключается в следующем. Мы используем некоторую систему электродов, прикладываем к ней напряжение, и прикладывая напряжение, находящиеся в растворе некоторые частицы, например, биочастицы, ферменты, белки, могут
принимать участие в процессе переноса зарядов. В том числе для исследования вообще всего процесса мы можем прикладывать либо напряжение, либо поле и смотреть изменения всей реакции, изменения состояния системы во времени. But usually we want to investigate the behavior of those molecules, usually, for instance, some biological molecule, under an aqueous environment, and usually those that are ions. For instance, if I want to investigate a protein in its natural environment, I will have ions present on this natural environment. So when I apply potential here, in addition to transfer electrons between this molecule and this electrode here, I'm going to have ions moving on this process. And if I modulate the potential, I'm going to have ions moving back and forth. And this is going to count as a current as well, as a net current. Проблема в данном эксперименте заключается в следующем. Проблема вообще в ходе этих исследований заключается в том, что помимо протеинов, помимо каких-то биомолекул, во всем процессе принимают участие большое количество ионов, содержащихся в растворе. И эти ионы в ходе процесса измерения могут перемещаться по раствору, перемещаться по ячейке, тоже тем самым внося некоторый вклад в процесс переноса зарядов, что отрицательно сказывается вообще на всех измерениях, которые могут проводиться в данной схеме. И так как электроны и сами, получается, биомолекулы вносят вклад в процессы и измеряемые величины, то есть ток напряжения во времени, то это очень сложно понять, какой из компонентов, это либо биомолекулы, которые мы смотрим, протеины, либо сами электроны, сами ионы приносят больше вклад в измеряемый сигнал. В этом заключается вся проблема проводимых нами измерений, проводимых в процессе измерения. So let me tell you what happened, for instance, when you have, for instance, if you create a monolayer or a fraction of a monolayer of those biological species there on the surface there, and in the presence of a few ions on that environment. So here's the data. For instance, if you collect first the data and picture this is the electrode with no adsorbent. There is no molecules of interest at that electrode for this scenario there. And the data is shown on those blue diamonds there. This is for the magnitude of that current there that measures impedance against frequency. And here's the phase of that process. And on the bottom here is that, for instance, when we introduce and create an adsorbate there of this biological material, you form this monolayer there of the molecules you are interested in, want to understand their behavior. And you look at the signal that you get out of this process. For instance, when you have a concentration here, that is fairly small, okay? Like a 100 nanomolar, you're going to get here a fraction of a monolayer. You're not going to fully cover that surface. But you see that both signals, the one that you collect just from the background and the one when you have your molecule there, both are the same. And you cannot extract much information from those two experiments. Чтобы показать, насколько проблема является, насколько задача является не фундаментальной, здесь приведены два графика. Первый график, оба графика соответствуют ячейкам, где в одной из ячеек отсутствуют какие-либо измеряемые величины биочастицы, во второй ячейке биочастицы присутствуют. Вы можете увидеть различия этих различные точки, экспериментальные точки, соответствующие этим двум различным ситуациям. Если же мы, допустим, у нас есть некоторый монослой белка на рабочем электроде, и в ситуации, когда этого монослоя белка нет на рабочем электроде, мы видим, что у нас фактически измерения точки повторяют друг друга. Очень сложно сделать вывод о том, присутствуют ли в растворе какие-либо наночастицы и какое вообще влияние они несут.
очень сложно характеризовать по этим графикам вообще весь протекающий процесс. So this has been a problem that has been around for some time, in particular in electrochemistry, when I want to probe a very small concentration of redox adsorbate there. And this is not strictly to this biological material, but any system there that when you have a very low concentration of redox species on that surface there, getting formation has been problematic there. Essentially the major issue here is that what is happening is that you apply a potential, but you have this large flow of ions, create a background current. We call that, that's going to move this electric double layer there. And that will surpass the signal that you get from your current, from your molecules of interest, is very tiny compared to the big picture. Проблема заключается в том, что зачастую характерные биологические жидкости, биологические материалы не содержат достаточную концентрацию каких-либо белков или протеинов для того, чтобы они образовали один сплошной слой на рабочем электроде. В результате этого сигнал, который мы можем засечь, очень-очень низкоэффективный. Для того, чтобы решить вообще проблему получения какого-либо сигнала, какой-либо информации о системе с низкой концентрацией веществ в ячейке, в системе, необходимо использовать несколько другие методы регистрации вообще состава исследуемых. So let me present to you what has been attempted in the literature to overcome this difficulty. So for some time ago, I think that probably early 90s, two Japanese groups independently found a way to go around this problem, going through optical measurement instead of just going through electrical measurement. So essentially, what they realized, for instance, if you take a particular molecule that I'm going to show a lot of information today, that this protein that is called cytochrome C. This protein under different oxidation state, like the oxidize and reduce, they show a lot of change, optical change when you move from one state to another. So if you use a laser light that can capture that change in the optical properties of your molecule, and that light being transparent to the ions that you have in our solution, you have a capability of looking when these molecules here will move from one state to another, and this signal will be blind to those ions there. So you have the possibility here of detecting this electron transfer process of those molecules and ignore what is happening on this buffer, on this electrolyte solution. And this has been done both in reflection and in transmission. Чтобы решить проблему детектирования малых концентраций органических некоторых протеинов или белков в растворах, нужно перейти к существенно другим методам измерения. Например, от измерения электрического тока и сопротивления электрических характеристик и к оптическим характеристикам всей системы. Для этого, как уточнил профессор, есть методы, которые были разработаны совместно, независимо друг от друга, двумя исследовательскими группами, которые предложили через ячейку, через исследуемую ячейку пропускать оптический сигнал света. Так как уже до этого было показано, что белки и другие биологические вещества имеют способность отвечать на возбуждение оптическим сигналом совершенно различным способом, и вы можете видеть соответствующие этому графики, то за счет пропускания света через измеряемые ячейки мы можем детектировать, мы можем исследовать процесс переноса заряда не только происходящий вообще во всей ячейке, но и в том числе детектировать процесс переноса заряда между исследуемыми белками и ионами вещества раствора. Схема может быть измерения как на отражение, так и на пропускание.
So we see that we can use light to measure electrical current. But with those two configurations here, there is a problem. Still there is a problem here. Because if you go just one single bouncing reflection or one single passing transmission, essentially you will be probing this monolayer or submonolayer just one time. And the signal that you get, the optical signal you get out of a monolayer or fraction of a monolayer is also very weak. So in order to boost that signal, very recently a group led by Professor Savidra found a configuration that if we need to boost this analytical signal, we can use the configuration that has been used for many, many years, that is called attenuated total reflection. So essentially, if you bounce several times on this interface and you'll have an internal reflecting element that bounces light back and forth, you enhance that signal and you scale your analytical signal, the sensitivity, roughly by the number of bounces there. So using configurations here, ATR elements of about 1 millimeter to 150 micron, they've been able to enhance the signal compared to the one in direct transmission or reflection by about 10 to 100 times. Две представленные схемы на отражение и непропускание имеют существенные недостатки, существенные проблемы. Так как свет проходит через измеряемую ячейку и через изменяемый, исследуемый монослой вещества всего лишь один раз, то сигнал, который мы получаем на выходе, очень слабый. Чтобы каким-либо образом увеличить интенсивность сигнала, нам необходимо увеличить количество взаимодействий света с исследуемым веществом в десятки, сотни раз. Для этого используют другую схему измерений. Для этого оптический сигнал вводится в волновод, который расположен вдоль поверхности взаимодействия как раз таки оптического сигнала и вдоль поверхности, на которой размещаются белки. Свет, распространяясь вдоль этой поверхности, многократно испытывает отражение и взаимодействие с белками, с протеинами и приносит на выходе уже гораздо большую информацию о содержании, о структуре, о содержании, о состоянии тех белков, которые находятся на поверхности, чем вот эти две предыдущие схемы. So this has been in the literature, and what we've been doing is actually taking this idea and push to the limit. And we know that if we make this ATR element smaller and smaller and smaller, we get more bounces per unit of propagation length. And the limit of that making very small is what is known as a single mode waveguide, which is represented. Чтобы увеличить чувствительность данного метода, профессор взял вот эту схему за основу профессора. И для того, чтобы увеличить количество взаимодействия оптического сигнала, увеличить интенсивность взаимодействия оптического сигнала с белками, находящимися на поверхности, используется очень тонкий волновод. Предел толщины этого волновода ограничен одномодовым режимом распространения оптического сигнала. В принципе, за счет этого существенно может быть увеличена чувствительность данного метода. За счет многократных отражений и переотражений света от поверхности, на которой осажден белок или другие биологические вещества, и поверхности волновода. So we are building this whole stack of layers here, and those has higher refractive index in combination, so we can guide light. And this is equivalent, if you take the ray picture we had on the previous slide, of having something. This is, we come with light on this port, that is a grating that diffracts light into this confining waveguide there, and this light propagates from this end to that end, and if you take about 1 inch of propagation, this is roughly, if you calculate this mode profile there, and we're going to learn in the next lectures that will come starting tomorrow how to calculate those field profiles.
we see that we have an evanescent part here. Part of this electromagnetic field is outside, and we interact with those molecules there. So essentially, you can use this to measure transmittance of your molecules that are on the surface, and through this propagation length, and using the output constant and the thickness that are shown in the example, we calculate, for instance, about more than 4 orders of magnitude enhancement on that signal compared to a single pass. В ходе проведенной научной работы была создана некоторая ячейка, которая позволила изучать обозначенный процесс. В этой ячейке содержится несколько слоев, которые образуют волновод, и тонкий проводящий слой, который является как бы электродом в данной системе. Если мы рассмотрим процесс распространения оптического сигнала по волноводу, зная некоторые основы интегральной оптики, мы можем сказать, что у нас по волноводу распространяется некоторая мода. В данном случае это мода некоторого первого порядка. Необходимо также отметить, что мода не целиком распространяется в волноводе. Есть некоторое затухающее поле, которое может взаимодействовать с веществами, находящимися над поверхностью волновода. За счет взаимодействия вот этого затухающего поля с веществом на поверхности волновода, например, с белками, мы можем узнать оптическое пропускание или оптическое поглощение белков, находящихся на поверхности, или веществ, находящихся на поверхности волновода. С помощью использования вот такого вот сетапа, где расстояние между портами ввода и вывода оптического излучения примерно 1 дюйм, можно увеличить чувствительность всей системы в 14 500 раз. То есть это гораздо больше. Интенсивность сигнала можно за счет этого измерить гораздо выше интенсивность сигнала белков, чем при прохождении света через всю систему только один раз. And the implementation of this device involves several fine technologies there. One of them is making a diffraction grating on this substrate here, which is usually a glass slide. And after several steps of holographic exposure and etching, this is a configuration, and this is an SEM done by Juliana when she was in my lab. Чтобы построить, чтобы создать такую измерительную ячейку, необходимо провести большое количество опытов, большое количество работ по отработке технологий отдельных элементов всей ячейки, начиная от режима, например, создания слоя, заканчивая режимами создания вот этих портов ввода-вывода, в качестве которых работают браговские решетки, которые как раз таки используются для ввода и вывода оптического излучения. Процесс изготовления только этих решеток составляет несколько циклов фотолитографии и с дальнейшим отравлением, после которого создается вот такая структура, представленная на слайде. And in terms of the fabrication of the waveguide, it also requires high-quality waveguides. There are many processes to fabricate optical waveguide, but we need one that is highly transparent, and we found a process that's called atomic layer deposition that can deliver extremely high quality, meaning low loss dielectric materials to propagate light from one end to another. In addition to that, we need to create an electrode that is transparent on that interface. We need that light to go propagate from this port to that port, and we need that purple layer there to be also conductive, so we can apply potential there. And those things usually don't go well, and usually materials that conduct electricity will have poor transparency there. And usually people has been using ITO for many display applications, but our problem here is slightly different than the ones that are in display. Usually in display technologies, the light is crossing the ITO film of 100, 200 nanometers. Here, our light needs to propagate about 2-3 centimeters. So it's like in building a film of about 2-3 centimeters and getting light propagate through that film, and that film needs to be transparent and conductive. Другими
критическими моментами изготовления данной ячейки являются первое, также изготовление волновода, который должен характеризоваться очень малыми оптическими потерями для распространения сигнала между портами ввода и вывода. Для этого было проведено большое количество экспериментов по созданию очень слоя оптического волновода с очень низкими оптическими потерями. Другим ключевым моментом создания этой ячейки, создания всех технологий является создание слоя, который одновременно является и электродом для всей этой системы, и одновременно должен быть оптически прозрачным. То есть, немножко отвлекаясь, это не стандартные электроды, это не стандартные металлические электроды, которые мы с вами привыкли видеть. Это некоторое вещество, которое одновременно и оптически прозрачное, которое вносит очень мало оптических потерь, и само может являться электродом. Таким веществом является оксид олова ИД, ITO. I'm sorry for introduction. For just probably two more words. Хотелось бы заметить, что за каждым шагом изготовления волновода, решеток, электродов стоит сотни, не знаю, десятки, сотни экспериментов. Это очень трудоемкий процесс подбора режимов каждый раз, чтобы создать и построить вообще весь этот сетап. So a big hurdle on getting forward with this project was the fabrication of this interface there. So I can tell you, if you ask my student that work on this project, she's going to tell you that she spent most of the time in her lab, in her tenure in my labs, on these two plots. And she did this, each point here is one batch of fabrication, and what she did, inside the sputtering chamber, she was monitoring, she was controlling very precise the flow of oxygen and measuring the resistivity and the extinction coefficient. And each data point is one sample, and she was fine-tuning the fabrication process, maintaining all the other parameters on the fabrication constant. She was tuning with the amount of oxygen inside the chamber, those two properties there. And there is a very narrow window that you get both properties just right. Как уже было сказано, что очень важным фактором является получение пленки, именно который является очень хорошим проводником и в то же время вносит очень мало оптических потерь. Для того, чтобы создать такую пленку, необходимо каждый раз вообще при создании этого контролировать состав. И при изменении состава в ту или иную сторону, при изменении вообще режимов изготовления этой пленки, каждый раз необходимо делать цикл измерений, которые показывают, которые соответствуют оптическому пропусканию этой пленки, оптическим потерям вносимым, а также проводимости этой всей пленки. Процесс изготовления, процесс вообще вот этого подбора режимов, так как окно, при котором может быть осаждена пленка с минимальными оптическими потерями и с максимальной проводимостью, очень-очень узкое. То есть фактически у вас, я не знаю, есть шкала от 100 до 0, и вы должны пройти каждый шаг. Каждый шаг от 100 до 0 вы должны провести 100 экспериментов. И каждый этот эксперимент единичный подразумевает еще большое количество измерений как оптического пропускания, так и проводимости. То есть это очень-очень большая работа, и я сама лично знаю девушку, которая занималась этим экспериментом. Рассказывала просто-напросто, что она сидела часами в лаборатории, и профессор утверждает, что она часами сидела в лаборатории и пыталась подобрать режим, чтобы только изготовить эту пленку. На это уходило, что 1-2 years, half a year, полгода, чтобы подобрать только режим изготовления вот этой тонкой пленки. The reason that I changed the slide format, that we are missing some information here. So at the end of all that optimization of the fabrication process, she was able to get extinction coefficient. This is the imaginary part of the refractive index on the order of -3 and resistivity on the order of -3 ohms centimeter, which is a trade-off in terms of optical and electrical properties.
next. По итогам для всех проведенных экспериментов, всей длительной работы была получена пленка с коэффициентом поглощения всего лишь 10 в минус третьей степени. Это очень-очень низкий коэффициент абсорбции, то есть это мнимая часть показателя преломления, комплексного показателя преломления. Другой же основной важный показатель – это проводимость. Так, проводимость, простите. Сопротивление, которое было меньше, чем 10 минус 3 Ом на сантиметр. And details of this work has been reported on this article there that can be found at SPM. You want to translate that before you? I think no. Okay. So they're bringing all the pieces together with this development. The experimental setup involves, once we have reached this, we have went over this hurdle here, the components that we associate with that, we need a light source. For that, we use a supercontinuum fiber laser source. This is a white light laser. It has the spatial properties of a laser, but it has a broad spectrum that we can use, either use the broadband, or we can select a wavelength there with a crystal optical filter there. The light that comes out of the device that either goes to a monochromator and a CCD for spectroscopic measurements there, or if you're dealing with a single wavelength there, monochromatic light, we have a PNT and a preamplifier there that we read that signal and send to an oscilloscope. And the whole potential that we are controlling is done by a potential starter that is controlling all the standard 3 electrodes configuration. And all information is being sent to an oscilloscope. Помимо изготовления и создания общей всеизмеряющей системы, все ячейки, необходимо также провести и фактически обвеску этой системы, с помощью которой вы можете интерпретировать те или иные изменения, происходящие в ячейке, и измерять каким-либо образом величины вас интересующие. Для этого использовалось большое количество техники, представленной на слайде, в том числе осциллограф, монохроматор для вывода излучения, для создания только конкретного режима распространения оптического сигнала. Также в качестве источника света использовался широкополосный лазер, фактически белый свет. Был источником оптического излучения в этой схеме. So let me show we start collecting data. And the first thing we notice is that just back with our standard aqueous environment with the electrolytes we use, and without adding any redox species yet to the solution, that's the kind of signal we are detecting. So on this black line here, this is a potential going up and down. This is known as cyclic voltammogram, CV for short. That's what the terminology used by people in electrochemistry. So you're modulating that potential there. And the ones in color here, those are the optical signal. So clearly we see that the optical signal is also changed when you modulate this potential there. And so this needs to be taken into account in order to retrieve correct information about any adsorbed molecule that you want to put on that surface there. And in addition to changing, those changes are quite different. For instance, depends on the wavelength you have. For instance, if you just have a 50 nanometer separation, you see, for instance, when the red trace just follow the potential there, it goes up, and the potential goes up and goes down, and the potential goes down. The green signal just has the opposite behavior there. So that needs to be taken into account. And this is not any type of artifact of the experiment or any fluke there. This is very repeatable. So for instance, if you take all those cycles that you see here and fold them back on itself, that's the trace you get. Those traces are very repeatable. For each potential,
you see that we have a very clear transparency. These are normalized transparency, and those curves are shifted by 1 unit there, so we can easily visualize them. So this is a real change that is happening. An ultra-thin ITO, our indium tin oxide film, has about 13 nanometers, and when you apply a potential on this aqueous environment, we see that the spectral behavior of that film is changing. Одной из проблем при проведении экспериментов является следующее, что если вы берете самую обычную простую пустую ячейку без каких-либо биомолекул внутри, без протеинов и без какой-либо органики измеряемого вещества, просто прогоняете через эксперимент ячейку, которую вы создали. Проблема заключается в том, что когда вы подаете потенциал на электроды, измеряете потенциал циклически, то оптический сигнал повторяет своим поведением, отражает, также изменяется при приложении потенциала. Вроде бы что может быть служить этому причиной. Но проблема заключается также в том, что для разных длин волн оптического излучения, которое вводится, распространяется в волноводе, также ответ оптического сигнала на приложение напряжение к ячейке различен. Вы можете видеть характерные графики для различных длин волн от поведения оптического сигнала в ячейке в зависимости от прикладываемого потенциала, которые были также получены в ходе всех экспериментов перед тем, как приступить к реальным экспериментам, к реальным измерениям биочастиц. Эти изменения должны быть обязательно учтены, потому как мы можем принять, например, изменение этого оптического сигнала за сигнал, даваемый нашими измеряемыми частицами. So this effect can be considered, must be considered. So as it's a very repeatable, for instance, we can certainly collect the baseline and register there, and then collect the data with our sample. So for instance, that's what we've done here, and the data I'm going to show you. For instance, we have a potential modulation there with the shape that repeats what I just had on the previous figure. And we add our sample. Our sample again is this standard model sample of this protein that is very important in terms of electron transfer process. And we use the same concentration of 100 nanomolar, the same one I show you data at the very beginning of the electrical data. And this protein is dispersed on this buffer solution. And we're going to use two wavelengths. One that is 550 nanometers, one is 556.5. And this one had marking a strong change as the molecule undergo from the oxidized to the reduced state. And this wavelength here the optical signal should not change as I'm switching back and forth on that potential. Для проведения измерений, что было проведено? Был взят некоторый протеин саркомсии, стандартный протеин, который, насколько я помню, является стандартным для человеческого тела. Он был растворен в некотором буфере, который фактически прогонялся через ячейку, через раствор, который был над вот этим вот оксидом, проводящим слоем, служившим электродом. При изменении сигнала от раствора регистрировалось с помощью в ходе этих экспериментов. Были выбраны для экспериментов две длинные волны, которые изучают совершенно различным состоянием протеина на поверхности электрода, рабочего электрода. Если вы видите, то два этих состояния очень существенно отличаются друг от друга, и они не могут быть спутаны друг с другом никак. Для проведения экспериментов использовалась некоторая точка референтная, которая не изменялась при проведении всего цикла измерений. Okay. So let me show the data we got with those two wavelengths there. So this plot says as we apply the potential there for each potential immersion,
we calculate the absorbance, comparing the signal with and without our proteins absorbed on the surface. And we can see, for instance, if you take the red trace here at the larger wavelength, where I told you that the optical characteristic of that molecule doesn't change no matter what the potential I apply. I see that I get a very constant line there, and that's very good news. That means that things are working, the calibration is working, and from this signal here, I can measure, I'm measuring the absorbance, and then from that signal, I can tell the concentration of species, of molecules that I have on the surface. Если мы выбираем больше длин волн, которые были представлены на предыдущем слайде, то мы видим, что при изменении потенциала сигнал остается очень с хорошей точностью постоянным. Это свидетельствует о том, что система откалибрована корректно, и точка референтная выбрана правильно, с белком на поверхности электрода ничего не происходит, никакой реакции не происходит. По этому сигналу мы можем определить концентрацию белка в растворе. And from this data, where I have this constant absorbance there, I can extract the concentration that I have on the surface. And so I know what the total population of species, of molecules that are redox active, that are on the surface there. Then we also look at the data that I do expect a change as the potential cross a particular value there. I expect that molecule move from one oxidation state to another. And you see that this is several cycles going back and forth, and you see a very repeatable process there. And you can see, you can already estimate from here where we're seeing the potential that this molecule is switching between these two states. Теперь при выборе длины волны 150 нанометров меньше, если демонстрируем, при которых происходит изменение состояния молекул, происходит следующее. У нас фактически мы видим очень характерное повторяющееся поведение оптического сигнала при изменении потенциала. Процесс обратимый, то есть он протекает как в ту, так и в обратную сторону одинаково. За счет этого мы можем оценить молекулы, количество молекул, которые меняют свое состояние, вообще что с ними что-то происходит. So from this change in absorbance, we know that, for instance, when we go to this state, is going to the reduced state with a higher absorption coefficient. We know that change in absorption coefficient. We can tell by this difference in absorbance here how many of those molecules that were on the surface that exchange to a different state. And when we do that, we found that the number of active species that are moving from one state to another actually is just a fraction of the total population that's on the surface. We found that we have about 50% of the molecules that are on the surface are inactive. They are not involved on this electrical process there. And this is a type of information that is not possible with the electrical measurement. The electrical measurement just measures the total current, and it's totally blind. It doesn't quantify the total and the fraction that is active there. So this is a new piece of information that is available because we can now have multiple wavelengths there. We can do those spectroscopic measurements and get information that's not available for the electrical data. Принимая во внимание вот эту разницу между двумя состояниями, двумя длинами волн и поведением потенциала, поведением оптического поглощения ячейки при изменении потенциала, мы можем посчитать количество молекул, которые участвуют в процессе переноса заряда. Электрические же методы измерения концентрации, электрические методы, которые были продемонстрированы в начале, они слепы и не могут сказать, какое количество белков, какое количество частиц участвует в процессе переноса заряда. Они просто дают
некоторые значения, некоторые изменяющиеся во времени значения, и не могут нам сказать, не могут дать информацию о том, какое количество из частиц, покрывающих наш электрод, участвует в процессе переноса заряда. And from this piece of information as well, we can also easily derive the Faraday current, the current associated with those redox species that are on the surface. And this current is totally immune, blind to that ions, those flows of ions on the surface. So we are able, through the derivative of the absorbance, we can measure, determine the Faraday current, and have that's the data that we have, and it's fairly reversible, and the formal potential, the one that we have this transition, is well characterized, the same as the width. We can determine the width there, and that width determines how many electrons are involved per chemical reaction in this process, and that agrees extremely well with the expected unit here, and that result agrees very well. So everything seems to be working quite nice for us. Используя полученные данные, мы можем в том числе с помощью вычислений рассчитать ток Фарадея, который протекает через созданную ячейку, через созданную систему. Также посчитать количество электронов, долю электронов, которые участвуют во всем этом процессе, принимая во внимание амплитуду полученного сигнала и ширину рабочего пика. So this is under this CD modulation that I mentioned to you, but also a very important piece of information that usually we want to learn about a chemical reaction is the rate of that, the time constant associated with this electron transfer process, how fast it goes. And we also want to understand if we change the environment, if we change the order, if we change the structure of that interface that I have between my molecule and my electrode, how that affects that process. So for instance, if I want to understand how a protein in a membrane, how fast that transfers the electron on a biological reaction, and how the pH affects that, I want to know that characteristic time there. So we need to go beyond what I just showed you to learn this time constant of this process. Помимо продемонстрированных величин, которые мы можем вычислить из представленных ранее графиков, с помощью данного метода мы также можем оценить скорость протекания реакции. В том числе мы можем определить, как профессор заметил, скорость протекания процессов в головном мозге при изменении условий окружающей среды, в зависимости от pH окружающей среды и других условий. So the classical technique here, and it's doing measurement, is applying several modulation, AC modulation, different frequencies there, and measuring the response of your process. So that's what we've done here. We apply this potential modulation with a constant amplitude of that modulation, different frequencies here, and we collect both signals. One for the baseline when there is no redox species on the surface, and another one when we do have the redox species on the surface. We did, our modulation is very small, so we don't move into nonlinear regions, and at this time now we're going to start collecting data at the fixed wavelength, at the wavelength that we see the maximal transition. Классическим способом измерения протекания скорости реакции является метод использования импедансной спектроскопии, с помощью которой мы можем подавать потенциал, периодически его изменяя, и оценивать изменения сигнала в зависимости от наличия частиц, наличия вообще исследуемых частиц в растворе или при их отсутствии. За счет подачи такого переменного сигнала с указанной частотой мы можем сформировать некоторый стандартный сигнал для ячейки, где нет каких-либо измеряемых величин, где нет белков, и для системы, содержащей измеряемые величины, содержащей радиацию. And
Another hurdle that we had was to compensate for those optical changes that I mentioned to you. So we had to do some develop of a new methodology to analyze that data. And I'm not going to go through all the details on the math. I will show you later an article that you can find the details there, that we derive all the expressions to get from the optical data, how we can measure, quantify that absorption that has an AC signal. At the end of that math, what we found that if we take our data, that is marked here in blue, for that is the one that is the baseline data, and subtract that the one that we have for our sample, that difference there will give us a magnitude of the absorbance. And we have two components. One is that is in phase and out of phase of that AC signal. Таким образом, мы можем все вот эти полученные результаты, вот эти периодически изменяющиеся графики, использовать для получения необходимых нам данных. Есть некоторая математика, некоторый стандартный аппарат, который является, который был использован в ходе этих экспериментов. С помощью изучения пиков, с помощью изучения набора колебаний, которые были продемонстрированы в предыдущих слайдах, можно выделить некоторые компоненты, которые соответствуют изменению на образце и изменению просто в ячейке, в самой ячейке, в самой системе. С помощью измерения компонентов различных сигналов мы можем уйти от носимых оптикой некоторых помех в измеряемые величины. Мы можем перейти вот к двум величинам, которые меняются в фазе и противофазе. И оба слагаемых в представленных величинах зависят как непосредственно от образца, так и непосредственно от самой системы. So, in summary, from those two, the in-phase and out-of-phase components of the absorbance there, we can square them and sum, we get the magnitude of that absorbance, and we also, from those signals, we can measure that phase shift. And that's the outcome of our result, that we can now quantify an amplitude and a constant DC component with a phase there. So the idea here is to measure this process over several frequencies there and quantify what are the magnitudes of that amplitude and phase, and from those we're going to be able to tell about the time constant of the process. Чтобы как раз таки перейти к скорости изменения, скорости протекания реакции, нам необходимо измерить амплитуду изменения оптического поглощения в системе. Используя данное уравнение, мы можем менять частоту и фазу, тем самым рассчитать за счет происходящих измерений, за счет проведения большого количества измерений с различными частотами и фазами некоторые характерные величины для протекающего процесса. Okay. So we've done that, and now I will show you data that we do change this potential modulation that we apply here. We use different bias value there, and we can observe the response of that process as well. So here, those are the diagrams there, and on the red we have the baseline. In blue, that's the system with the sample there, and we can see that each point here represents a particular frequency, and the distance between the baseline and the sample, that distance there represents the magnitude of the absorbance. So we see that in particular when you go into around like 0.12, negative 0.12, that's when we see the maximum response of our system. Здесь на слайде представлены графики, соответствующие различным частотам прикладываемого сигнала
В зависимости от прикладываемой частоты и от напряжения подаваемого, напряжения смещения, имеется разный ответ образца и разный ответ самой системы на прикладываемое воздействие. По этим графикам мы можем найти разницу между ответом системы и системой с образцом. Разница расстояния получается на комплексной плоскости. Расстояние на комплексной плоскости, соответствующее разнице для образца и разнице для самой ячейки, соответствует фактически амплитуде, которую нам необходимо знать, изменение амплитуды поглощения при проведении эксперимента. And we can also display this data. We can measure the distance between those points there, measure the amplitude of that absorbance. And that's the data that is displayed here. In this case, in this plot, we have angular frequency, different modulations that we are applying to our potential. And on the right side here, that's the magnitude of the AC component of that absorbance there. And each of those curves here represent a different bias potential. То есть информация, которая получена в ходе из предыдущих графиков, может быть представлена уже вот в таком вот виде, где против по осям отложены характерные величины, которые отвечают, например, количеству белка, осаждаемого, находящегося на поверхности, изменяющегося, претерпевающегося какие-то реакции в зависимости от прикладываемого сигнала. And once we have quantified what is the type of absorbance change that we are having in our system, we can use that data, and that's a linear relation there that we can connect the change in absorbance with the amount of molecules that are undergoing that exchange. And the connection between them is just the change in the molar absorptivity and that sensitivity factor that I mentioned to you at the beginning. So we can now, we have a simple relation, we can find that the amount of active components that are on that surface and quantify that. And here I can show you something that is very impressive for this technique, that we can reach extremely high signal when you just have just a very, very small fraction of a monolayer undergoing this redox process. Чтобы измерить количество частиц, как уже было сказано, которые активны и участвуют в процессе, необходимо измерить оптическое пропускание всей системы при измерении сигнала, прикладываемого к ячейке. Но хотелось бы отметить одну очень существенную особенность применяемого метода. Это то, что по итогам измерений было показано, что достаточно всего лишь покрытия электрода не полного покрытия электродом, чтобы был создан не весь монослой каких-либо белков, а всего лишь вот указанные 0,3% вот этого монослоя, для того, чтобы измерение чувствовало происходящее, для нашего измерения наша система чувствовала происходящее изменение во всей системе при приложении оптического напряжения и при изменении условий вообще измерения. Эта техника позволяет исследовать гораздо меньшие концентрации веществ, в отличие от существующих технологий на данный момент. Если существующие технологии не могут работать с очень низкими концентрациями, и им фактически требуется 100% от этого монослоя, то есть чтобы весь электрод обязательно был покрыт белком, то эта технология позволяет исследовать очень низкие концентрации вещества, низкие концентрации белка. То есть разница фактически получается чуть меньше, чем 100 раз. And the results that we are getting here far surpass many other competing technologies like ellipsometry, quartz crystal microbalance,
or surface plasma resonance. If you consider, for instance, probably the state-of-the-art surface plasma resonance, about probably 100 times better in terms of sensitivity for detecting those species on the surface there. По сравнению с одной из существующих технологий для проведения измерения такого рода, это плазмово-поверхностный резонанс. Точность данного метода, представленного метода, в 100 раз лучше, чем плазмонно-поверхностный резонанс. So going forward, the data that we have here of that amount of molecules that are undergoing that optical change there allow us to determine also the amount of the Faraday current that we have on the process. The connection with them, the scale with the angular frequency that we're modulating. So as we can translate that data into the Faraday current, and from that data we can start seeing what is the resonance frequency that we have for our system there. And we can see here that certainly we have a particular potential, that we have a strong modulation. This is the potential that gets us close to the formal potential, that potential that we have the transition between the two oxidation states. And we can also identify that the resonance frequency here, for instance, is about 50 radians per second on this floor. С помощью использования уравнения, которое представлено на слайде, мы можем перевести полученные данные в плотность тока Фарадея, которая нам позволяет найти некоторую резонансную частоту, на которой процесс перехода осуществляется с наибольшей скоростью. И это соответствует 50 радианам в секунду. And if we take the resonance frequency here and look at the response, the Faraday current we obtain for different formal potential, we can create the plot that is marked on the right here, and we can identify that magnitude of the Faraday current against the potential. And that's the characteristic current potential curve that we can clearly identify the formal potential and the potential width. And that's a piece of information, the potential width, that is useful, again, for understanding the number of electrons participate on that chemical reaction. С помощью слова также можем перевести полученные данные в график, представленный на слайде, по ширине которого мы можем определить также скорость и количество частиц, участвующих в реакции. Going forward, so with this response we are finding what is the particular frequency that maximizes the Faraday current. But in terms of identify the time constant of this process, we need to look back what is happening and understand that through an electrical diagram of this circuit. Essentially what we have these are the two points of my electrodes there that I have my work and reference electrode. And this chemical reaction, this has been shown several years ago. This chemical reaction can be modeled by a resistance and a capacitance there. This is known as charge transfer resistance, and that's a pseudo-capacitance of this electron transfer process there. So this can be, this has been well modeled and understood there. And we see that we are measuring here a signal that actually we are applying a signal that goes across this potential. But essentially what we would like to understand the time response is see what if I apply a potential here and understand what is the response of this particular elements there. We know that if I have these two components there, these are the chemical representation of that charge transfer resistance and pseudo-capacitance. If I can determine those, the product of them, we're going to give the electron transfer rate of my chemical reaction that is happening in the surface. Чтобы оценить характерные времена протекания реакции в данной системе, в созданной системе, необходимо создать некоторую
эквивалентную электрическую схему. Немного отвлекаясь от темы лекции, только представьте, фактически мы можем систему, состоящую из большого количества слоев, из волновода, из электрода, из белков, находящихся на поверхности электрода, перевести и создать, перевести на язык электроники, фактически, создать эквивалентную электронную схему. Эквивалентная электронная схема, соответствующая используемой системе, представлена вот здесь на слайде. Если мы подаем сигнал, конкретно на всю систему, мы можем сказать, что часть этой системы, этой схемы эквивалентна ответу только образца на прикладываемый сигнал. Фактически это теория химики знают, химики используют. Это стандартная базовая теория, с помощью которой мы можем оценить характерные величины данной системы и вычислить скорость протекания той или иной реакции по всей системе. So we see that I'll be able to determine this reaction rate there if I'm able to determine the admittance of these components that are present here. Obviously, this is if the impedance or the reciprocal of the admittance is related with the resistance and the reciprocal of the capacitance there. And if I take the imaginary over the real over the imaginary of that impedance, I can easily find that reaction rate process there. So our goal here is, from the data we have, how to determine the admittance of this process. По изменению полной проводимости системы мы можем вычислить по изменению полной проводимости системы и компонент сигнала. По представленному на слайде уравнениям мы можем вычислить конкретно время прохождения всего сигнала, всего процесса, а также можем вычислить время ответа самой системы, экспериментального образца, на прикладываемое напряжение. And another piece of information here, an analysis that I'm going to skip and is described on the reference that I'm going to give you in a moment. We found that we can relate that admittance there, and we can connect those two results. This is the result of that the ratio here, giving the quantity that I'm plotting here, the ratio of those real and imaginary part there. We found that can be derived by just taking the product of the Faraday current and that I measured with measurements of the electrical impedance across the whole electrical chemical cell. So the Z here represents the measurement of the impedance, an electrical measurement that I have the impedance there across my whole electrochemical cell, and the other one is the I sub Faraday. That's the one that I measure optically. So we're collecting the optical data and the electrical impedance that I have for my system, combining those two pieces of information, and I can create a plot where I get from the slope here, I can get my electron transfer rate for my chemical reaction of this process. Мы можем по отдельности считывать оптические и электрические сигналы, электрические и оптические ответы системы на происходящие изменения способами, которые были представлены в ходе текущей презентации. Оба эти сигнала дают некоторые характерные величины, которые входят в состав уравнения, представленного на слайде, и могут нам позволить вычислить время протекания реакции в системе. So using the data, the electron transfer rate that we got, we can put back and calculate what is the charge transfer resistance and the supercapacitor that I have. And then I can also fit with those results compared to the experimental results that we collect, and we see very good agreement between those two processes, the modeling and the experimental result. С помощью использования
некоторые теории мы можем рассчитать характерные величины для процесса и заметить, что полученные в ходе эксперимента величины очень хорошо накладываются на полученное, на теоретически известное значение. Okay. So with this type of analysis that we have developed, we can now have a tool that we can start addressing and exploring process at very low concentrations on the surface and start to investigate a new phenomena that hasn't been available so far at the very low concentration of redox species on the surface. For instance, we can start looking at the competing reaction pathways that we can have on that electrode there, the time-related mechanisms that are present on those processes, the role of surface modifier. If I have an adsorbed layer there that goes and creates an interface between my electrode and my redox species, how that affects that process there. And we can also start looking at the role of molecular structure and order on that electron transfer process. And this has been, those processes, those phenomena, that understanding and the learning we can get from those explorations have tremendous impact in several biological processes. Also, it's a platform that we can develop new sensors there. And also, it's very important, charge transfer is a key component of making better solar cell. So in the development of new solar material, it's quite important to understand those charge transfer processes. С помощью продемонстрированного сетапа можно в том числе попытаться изучать самые различные реакции, но есть некоторые критические реакции, критические ситуации, когда вообще анализ ситуации затруднен. Это процессы, протекающие параллельно или совместно. Также некоторые ограниченные во времени процессы. Каким образом роль поверхностных, модифицирующих поверхностных каких-либо добавок влияет на протекание всей реакции. Каким образом влияет вообще на весь сигнал структура молекулы и их порядок расположения на электроде, например. Проведенные эксперименты могут быть полезны как при использовании в сенсорах, биосенсорах, так и, например, при создании солнечных батарей, где очень важно понимание процесса протекания переноса зарядов. So, in conclusion of this section, we have developed an optical impedance spectroscopy using a single mode, a tightly confined waveguide that is electroactive, and we have developed that by developing structures that shows very low optical loss and still good electrical conductivity. And we also solved several hurdles in terms of retrieving correct information from the optical measurement. We developed mathematical formulas to retrieve true electrochemical information from the optical measurement. Although I haven't described in details what we've done on this piece, I will show in a moment where you can find those details. And the technique that has allowed the reconstruction of the Faraday current process in molecular assembly and shows a strong analytical signal, even at the very low concentration, in the orders of femtomoles per centimeter squared. Keep in mind here, most technologies are in the range of pico or nanomolar, and we are on the domain here that shows interesting applications, we reach new domains here. And it does show selectivity through spectral and electrochemical tuning. We can by parking a different potential and we're using different wavelength, and we can start looking at different species on that surface there, and allow us to determine the surface coverage, the total population of species on the surface, and also the population that are electroactive on that surface. So this is something that is new results that it's an outcome of the capability of doing
optical spectroscopy measurement on those ADSO data. And we show here that we can fully get the electrochemical information with the forward potential, the potential of the Faraday process, and in addition, we can get the electron transfer rate of that process. По итогам проведенных экспериментов можно сказать, что вот создан такое устройство, такая ячейка, которая имеет очень низкие оптические потери, но при этом она высокопроводящая, создана электрод-система. Кроме того, необходимо отметить, что некоторый математический формализм позволяет нам, снимая оптический сигнал, полностью сказать о электромеханическом поведении системы, электрохимическом поведении системы. Из плюсов данной методики необходимо также отметить, это очень низкие концентрации, которые могут быть детектированы на поверхности, возможность определения количества частиц, которые задействованы в той или иной реакции, а также время протекания тех или иных химических процессов. And as promised, here's a reference that you can find all the details I had to skip over today. Actually, this piece of work is distributed in 3-4 publications, but this one comprises most of the outcome of what I discussed with you today. And certainly the major player here was my grad student Hatsue. She just finished her PhD and now moving on for her postdoc. В данной статье вы можете найти, в принципе, всю информацию о методах и о теории, базовой теории, которая была использована в ходе проведенных экспериментов. Одним из главных действующих лиц является аспирантка профессора, которая буквально 2-3 months ago В ноябре. в ноябре она защитилась и получила диплом. That concludes the part 1. How we are doing on time? Может мы уже закончим и вопросы позадаем? I'm sorry? What do you think about that? Okay. Let me just show Hansue. Well, that's the final slide. I want to go over if you want. This is Hansue. That's all the good work that I described to you today was done by her, and that's her graduation ceremony there. And the contributors to the group, in addition to Hansue, we have Scott Smith, who is also a PhD student. Jafar Gitan is also a PhD student, and we have several undergrads that are also good contributors to our work. And I want to again acknowledge the hospitality and the possibility of returning to Perm for Professors Gonzalez and Henry, and also Roman, Juliana, Sergei, and Alexei. And with that, I can close. So we are dealing with these very small things. We are looking at very small particles, and sometimes we have to think a lot, but we are having a lot of fun. Okay? Thank you. Thank you very much. Slide number 6, please. Probably you want to make something. Where was the protection layer? Пояснить. So here 16 nanometers. It's protection layer, right? Is it protection layer? This is the aluminum layer. No. It's waveguide. This is And higher 16 nanometers. It's protection layer, right? There is a very small buffer layer there. It's out of scale, around 16 nanometers. This is actually, we're doing this on the atomic layer deposition. So we cap that aluminum layer there with a silica layer. As we need to break vacuum, move from a
ALD choice contribution. So it's a protection layer between ITO and waveguide, right? It's a buffer layer that essentially protects the aluminum layer here as we're breaking back in. We can, why 60 nanometers? We can lower thickness, narrow. We can. It doesn't matter? Yeah, we want to keep it thin because usually the one that is highly transparent is the aluminum. SiO2 is not as good as the aluminum, so we want to make it thin, and we want to make it also thick enough that it becomes a protection there for environmental as you move from one chamber to another. Вопрос заключался в следующем. Почему, что это за слой диоксид кремния? Зачем мы его вообще используем? В чем его роль? И можно ли его еще тоньше сделать, к примеру? Можно ли изменять, варьировать его толщину? Да, варьировать толщину мы можем. Этот слой диоксида кремния используется только лишь для того, чтобы во время процесса атомного осаждения слоев вытащить образец из камеры, перенести в другую камеру. Этот процесс называется vacuum break. Мы должны образец перенести и предотвратить какое влияние окружающей среды на характеристики волновода. Для этого используется вот этот слой диоксида кремния. You want to mention the project you work on when you are in my labs? About the graphene? Please. В общем, у меня была идея такая, что нужно было заменить вот эту вот пленку ITO, которая используется в качестве электрода, на графен. Ну, так как все вы, наверное, уже знаете, знакомы с графеном, что он обладает превосходными характеристиками электрическими, такими как проводимость и характеристика на просвет, транспаренс. То есть они, я бы сказал, немного лучше, чем у ITO, но оно очень дорогое, вот это вот ITO, оксид-индиол. Вот. Но, к сожалению, проводя наши эксперименты, оказалось то, что здесь вот оксид-индиол, он на протяжении всего волновода располагается, а у нас графин был только посередке, да, вот если смотреть с торца, то только посередке там какое-то расстояние. И оптический свет, он, получается, гасился этим, затухал при прохождении графена, и мы не видели на выходе ничего. То есть, возможно, нужно сделать то же самое, полностью покрыть графеном вот эти вот 3 сантиметра, и, может быть, это будет лучше. Вот. Также я еще все-таки хотел бы сказать, что тут было много слов таких сказано про все эти эксперименты, но основная как бы вот идея все-таки заключается в том, что вот они кладут вот в эту ячейку некоторый buffer solution, так называемый, проводят все эксперименты, то есть это так называемый baseline, какие-то исходные данные. Потом они туда кладут несколько молекул исследуемых вот этого протеина цитохром С, и проводят все те же самые измерения, и получается сравнивать два эксперимента. Baseline и sample. Соответственно, мы видим какие-то оптические поглощения, сдвиг по фазе, и вот анализируя вот эти данные, мы можем уже вот делать все вот эти выводы, которые профессор Мендес сам рассказал. Это вот такая вот, я так понимаю, основная идея. То есть, в принципе, это можно применять для любых. Например, если у вас есть моча, и в ней находятся какие-то там наркотики, там малой концентрации, мы можем туда запихнуть в эту ячейку и определить. Это вот как одно из применений. Кстати, вот говоря, профессор Мендес работал, они пытались определить в моче вирусы гриппа. Я сегодня утром с ним разговаривал по этому поводу. Не знаю, чем у них это все закончилось, но вот они пытались определить там вирусы гриппа каким-то образом. Все, спасибо за внимание. I understood one word. Grip. Grip. Flu, right. Because that's the Portuguese word for influenza. Experiments with flu was successful? We are still in progress. Yes.
about why we use break ratings for the other inputs, port and output? Why we use? Why we use break ratings? It's very convenient. All we need to do is to shoot a laser here, and we get the light in. Otherwise, we need to use a prism couple. This is not a channel waveguide. This is a slab waveguide, and the dimensions here are very, very small. So I don't know if you're considering butt coupling here, but butt coupling is quite challenging, making this facet very flat. Используется брейковские решетки для фотоизлучения. Это как один из методов. Другой метод использования фотоизлучения с помощью призмы. Модовый аналог для модовой призменной фотоизлучения. Если мы рассматриваем излучение с торца, то в данном случае возникает проблема отсутствия поверхности, которая должна быть оптического качества. Иначе у нас возникает большое количество помех, большое количество проблем для фотоизлучения именно с торца. Кроме того, мы имеем дело не с канальным волноводом, а с пленарным волноводом. То есть просто ввести излучение из волновода в пленарный, из оптического волокна в пленарный волновод, это несколько трудоемкая задача. Another issue would be that if I do butt coupling here, I would have serious problem attaching anything to the surface, as this would outcouple the light. Кроме того, технология не позволяет использования ввода через торец, потому что будут проблемы с присоединением элементов электродов, соединением вообще тоже даже по краям соединения. Еще вопросы? Газы можем использовать? Maybe use we sell for customizers. Well, definitely. We are actually doing for ethylene. Ethylene. Этилен. Да, мы можем использовать это устройство для анализа газа. Имеется опыт анализа этилена. Если это какое-то устройство, которое где-то постоянно что-то измеряет, то как внешние условия влияют на работу? Внешние условия, температура, влажность. Ну, да, все. Maybe consider we sell like, for example, the sensitive element of the equipment, of the research equipment, will influence the temperature of outside environment on the results of our measurements. If the temperature will If the affect- temperature of the environment will change. Certainly, those chemical reactions will temperature dependent. So yeah, it can be a role. And actually, we have a route here by controlling the temperature on the substrate to do temperature dependent measurement there and understanding the energy of those processes. Проблема заключается в том, что все химические реакции, они зависят от температуры, и также были проведены эксперименты с использованием дополнительного подогрева, дополнительного изменения температуры на скорость, на изменение вообще всех реакций, протекающих в данной ячейке. То есть, да, скорее всего, это может быть использовано как часть какого-либо научно-исследовательского оборудования, но температура должна быть на это же. Could you use this optical sensor a lot of times or only one time for measurement? As it is, you can use it multiple times. For instance, right now, this protein is binding directly on this ITO, and this is an electrostatic adsorption, so you can rinse the cell, you can remove that layer, for instance. So this is recyclable, reversible. But there are configurations that you may want to, for instance, we are developing now biosensors that we are immobilizing here, antibodies, and those antibodies will detect some specific antigens, and we have a group, and some of those we want to be permanent, attached to the surface to functionalize the surface
to be prepared to detect a specific reaction. Вопрос был о том, можем ли мы использовать данное устройство, данную ячейку только один раз, или мы можем использовать регулярно, постоянно. Фактически, да, устройство это может быть промыто, осажденный слой белков на электрод может быть смыт, и устройство может быть использовано повторно, весь этап. Но существуют некоторые конфигурации данной вообще устройства ячейки на случай, если мы хотим детектировать какие-то определенные виды группы биологических клеток, компонентов вирусов. Для этого на электрод осаждаются конкретные антитела, которые мы знаем их характеристики. В данном случае, после взаимодействия этих антител с внешней с окружающей средой, с веществами, которые мы хотим детектировать, эту ячейку мы можем использовать только один раз. То есть мы не будем ее сейчас. Или должны быть использованы какие-либо методы для того, чтобы взаимодействие клетки смыть, оставив только снова поверхность, покрытую антителами. В общем, Sergio, what can you tell about commercial realization of these ideas in large scale maybe? And are you going to get gold training as a result of such commercial realization? Isn't it? Me too. I'm looking for, I can tell about the United States, that's my fight where I'm trying to make a living. We are looking for fundings to go to the commercial phase of this process. So we are targeting some specific applications that there is potential response there. So we have some biosensors that I think Alexei mentioned. I did understand a little what he said in Russian, but we are talking and I was explaining to him our goals there. So we have a few candidates that we are trying to market. And a particular crucial part here, I don't want to say that we solved all the problems here. A crucial part is the interface between this device and the particular target, the particular species that you want to detect. So for instance, we have one particular that is influenza. So collaborating with people in biochemistry to find the right functionalization to get a device that can make sense in the market. So we are pursuing that. But I heard your words. Что касается возможности коммерциализации данного проекта и использования продажи, получается, продукта на рынке, на данный момент есть несколько компаний, которые заинтересованы в коммерциализации этого устройства. Есть наработки про использование этого устройства для детектирования гриппа, молекул гриппа, как уже было сказано. И в принципе они в процессе, в работе пытаются коммерциализировать. And are any interest from your government for different applications, for special applications? Yes? Well, I'm working particularly with colleagues in the biological area, and we're particularly seeking funds now for the National Institute of Health in the United States, in particular for life science applications, developing new types of biosensors. And at this moment we have a few pending proposals, and we are actively pursuing some funding. Somewhere in the field of destroying
biological weapons. It's quite possible. The platform, the technology is actually a platform that can be functionalized with the right surface chemistry. So what we are doing here is open up an opportunity there that when combined with the right chemistry on that interface can be applied in many fields. So certainly I do need collaborators on the chemical and biological aspect of the science here in order to go and target its application that makes sense to mass production. Соответственно, устройство может быть использовано не только для исследования биохимических процессов, но и для других, в принципе, все зависит от процесса, от организма процесса, который мы наблюдаем. Do you use any simple and low-cost lasers like a light source and photodetector? Definitely. Actually, we have tools in the lab that is general purpose, but now developing sensor for specific applications. What we envision is having a laser guide on an LED that is going to be permanently fixed here, and the photodiode on the other end, and it certainly needs levels of integration. But yeah, I think that the chip technology, you know much about integrated optics. This is quite compatible and ideal. And actually, if you want to have a partition here, that the bottom part is you have the fixed lasers, the LEDs, and the top part is disposable in case you need. So you can mass produce the top interface, the top structure here, functionalized, and that is recyclable, disposable, and you have a permanent part here. And they are just in optical contact there, and they make the very seamless mount there. Yes, that is, once you define what is the application you want and what's the process going to be, you can allow yourself to integrate all those parts. Для сокращения размеров вообще всего устройства, всего состава мы можем использовать интегрированные, прикрепленные к подложке как лазеры, так и фотодиоды, в принципе. Кроме того, есть задумка, мысль о том, что, например, вот эту базу с прикрепленными фотодиодами и лазерами можно использовать постоянно, а верхняя часть может быть регулярно меняема, то есть после проведения каких-либо измерений будет убираться, сниматься, после чего там на оптический контакт садится другая заменяющая часть. Thickness of substrate have influence? Thickness of the substrate? Of substrate have influence? No. I mean, primarily this is a support. So it has no particular physical property here, I mean, except the mechanical stability, thermal stability for which. But if you go instead of 1 millimeter, 2 millimeters, or half a millimeter here, optically you don't change this process. Изменение толщины подложки вот этой части не несет никакого влияния на процесс детектирования и осуществляемый на поверхности устройства. Sorry. Loud. Analyzer for like some drugs to go and what's the lowest concentration of molecules like proteins or other molecules that should be in this? Менее 0,3% от полного монослоя. Менее, да, то есть 0,3% от полного монослоя.
He knows quite a bit of the technology, so I will trust Yeah, I him. guess so. Ну, там. Где-то на слайдах он показывал, что It was shown previously that the minimum concentration, the minimum percentage of monolayer is 0.3. Well, actually, The minimum coverage. yes. But let me go back to that slide where I have it. So this is the maximum of this scale here. But we can go way down and still detect that. And this has no attempt to maximize the sensitivity on itself there. So in a way, this can be even further. We can use modulation of the output signal as well, and we can increase the response that we get even further here and go to this lower part there. And that number that I put it here, this number actually can be improved by about 5 times, and we've done that. It's just the samples that work better for us was at this configuration. So there are many rooms here that we can go even further. But if you compare the state of the art that probably is there right now, that is surface plasma resonance, pharmaceutical industry, they use this technology in order to detect the binding of protein to surface. And that's kind of the gold standard that we are comparing. And we are about 100 times already better. Еще раз хотела бы заметить, что такие на данный момент существующие технологии, как поверхностный плазменный резонанс, позволяют детектировать количество и концентрации веществ в сотню раз хуже, чем вот представленные здесь технологии. Sergio, you achieved outstanding sensitivity of your instructions. What can you tell about another systems, methods which may complicate with your system, and what can you tell about spheres of applications where only your systems may be used and not any others? So, in terms of competing technologies, I mean, I think we had for many years, in terms of quartz crystal microbalancer has been used to change the frequency of a crystal as we absorb a mass. That was, I mean, surpassed by ellipsometry type of measurements that you can use the rotation of the elliptical polarization there. And recently, one technique that has been dominating the market of biosensors is known as surface plasma resonance. It's a gold field that you send a light at a particular angle, you couple a plasma, and that gives a deep reflection. And when particles absorb to that interface, it changes that resonance. It's extremely sensitive. And when we compare our technology with that configuration, we have about 100 times better response. And this current technology, surface plasma resonance, has been the major tool used by pharmaceutical industry, and they are developing new drugs, new medical drugs. They need to find the binding of protein with the new chemical, and they use this surface plasma resonance. So we are comparing our technology with that gold standard, and we are going beyond that. So that's a possibility.
Another is in terms of stability of our system, as Roman pointed out, we can fully integrate the device here and make a component that is fully integrated and can bring a lot of surpass in terms of robustness or field application of this configuration compared to the competing technology. Like surface plasma resonance is a machine that costs $400,000. So it's a very sensitive technology that it needs to work in very nice configuration, and it's hard to transfer that technology to a field application. So we are very confident that we can take this to field applications. It brings limit of detection that are very attractive. So I think what we need is a right application to take off. Технологии, которые фактически могут соперничать с представленными на слайдах, представленными технологии, это эллипсометрия и поверхностный позвонный резонанс. Но проблема заключается в том, что на данный момент коммерчески доступные вообще аналоги, такие как поверхностный позвонный резонанс, устройство, работающее на этом принципе, стоит около $4000. То есть это $4000. 400 000 $. Это очень дорогостоящие технологии, очень дорогостоящее устройство, и в принципе эта технология может являться хорошим конкурентом данной технологии не только за счет того, что она может быть стоить меньше, но и за счет того, что в принципе чувствительность этой технологии гораздо выше. Условия эксплуатации. Если установка для поверхностного позвонного резонанса требует лабораторного исполнения, условия окружающей среды соответствующих, то это может быть выполнено в виде достаточно небольшого приборчика, который можно использовать в том числе для полевого анализа. Thank you. Thank you. So your investigations may be very interesting for our President Vladimir Putin. Okay. I never met him.